Hallo und willkommen zu Lonestar. Wir spielen Agatha Christie, der ABC Murders. Ja, wir waren das letzte Mal hier bei der früheren Arbeitgeberin von der Toten. Hastings, hast du nichts zu sagen? Ich glaube, wir wollten in die Wohnung schauen. Naja, ein bisschen druckelig das Bild. Hat ihr da in 22 gewohnt? Hastings appears to be ill at ease. He appeared to be relatively indifferent to Mrs. Asher's murder, but a young woman's murder seems to be troubling him greatly. Ja, das hat er das letzte Mal schon mal gesagt. Dann schauen wir hier mal rein. How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe? Yes. My name is Megan. Can we come in? Please do. Vielleicht sind wir diesmal ein bisschen freundlicher, sodass wir sie nicht gleich wieder zum Verzweifeln bringen, so wie die andere. My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry, we will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair. The very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. Dann schauen wir uns nochmal um. Halt. Ich habe ihn wieder weggeklickt. Das ist anscheinend die Tür. Ich habe gedacht, wir können hier einfach das anschauen, was da auf dem Tisch liegt, aber das geht wohl nicht. This gramophone is magnificent. It is a one-off, without a doubt. Family photos and files. Und ein Pferd. Hier gibt es wohl sonst erstmal nicht. Der Briefkasten. The Barnard appeared to make music a priority in their budget. Geige. Violin. Piano. Was gibt's noch? Womit kann man noch Musik machen hier? They're all Miss Modest, but Vaughan the Barnards furniture. are definitely music lovers. They're all Miss Modest, but the Barnards are definitely music lovers. Schauen wir uns mal wieder im Spiegel an. Sehr schön. Wieder ein paar Ego-Punkte. Naja, dann reden wir erstmal mit ihr. What is she feeling at the moment? Photoframe.
Arzt der Betty's older Vincent. sister is not just sad, she is angry. Ask if Betty had a fiancé. Ask if Betty used to go out a lot. Your sister had a fiancé, I believe? Yes, he's called Donald Fraser. A very nice man. Ask where Betty's fiancé is. Ask if Betty's fiancé had a quick temper. Ask if Betty saw other men. Do you know where we might find him? He works at the estate agent's Corton Brunskill. Sincere. Oh, excuse me, I have to answer that. But of course. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. Ja klar, wir schauen uns da oben mal um. This young woman is far too clever not to have anything else for us. Do you think she's hiding something? That is what I'm trying to find out. Surely you don't think she did it? I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. I see. She may have had her sights on the inheritance. I say. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. He should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cat. I would like to talk with him before the Chief Inspector finds him. Das ist natürlich praktisch. Man muss da nicht so viele Hintergründe malen, wenn die in den gleichen Räumen dann verhört werden können, wie wir schon mal waren. Ne? Also Ginger Cat waren wir ja vorhin schon mal. Wieder Punkte. Na, jeder Spiegel. Okay, sie hat gesungen. It looks like Betty was also a music lover, the same as her family. Mikrofon. Microphone. Music stand. Metronome. Without a doubt, Betty used to sing. A box of new stockings. It looks like Betty has a very busy life. Cinema ticket. Ticket for the film Impossible Love. The Blue Lobster. Menu for a stylish restaurant. Mr. and Mrs. Adam Leighton Essex request the pleasure of your company at a dance to celebrate their 25th wedding anniversary, Saturday the 7th of June at 8 o'clock, the Diamond Club. Betty Invitation liked for a luxury dance. and going out. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Looking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date? Ja, haben wir hier noch was in dem Raum? Das da hinten kann ich nicht anschauen. Hier ist nichts. Da haben wir schon reingeguckt. Das hat man schon angeschaut. Das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen. Ach, es gibt noch was auf der anderen Seite. Something on this clock bothers me. Da kann man wieder was öffnen. Strange. A sheet of paper is blocked in the clock.
Strange. A sheet of paper is blocked in the clock. This wooden panel is blocked. I can't open it. What a strange mechanism. I don't think it serves to turn the hands. Indeed. The cogs are blocked by these wooden panels. Strange. Kann man da vorne noch was drehen? This metal disc is stuck. Kann ich wohl auch nicht aufdrehen. This metal disc is stuck. Ja, wer hat denn sowas zu Hause? Muss man dann doch am... Ja, hier muss man auch noch drehen. Weiß nicht, was sich jetzt geändert hat. This metal disc is stuck. Da ist mal nichts. Hallo, ich will es nicht dauernd da anschauen. This wooden panel is Blockt. Und hinten? Geht wohl nichts. Na super, man sieht aber überhaupt keine Auswirkungen. Gibt es 3 Einstellungen. What? Was ist das für eine Ansicht? This decoration appears to be firmly fastened. This leg is not well attached. Dann drehen wir den mal raus. This decoration appears to This decoration appears to be firmly fastened. Das sind alles so Escape Room Sachen. Hm? This wooden panel is blocked. I can't open it. Okay, jetzt haben wir das Ding aufgeschraubt. This metal disc is Ist stuck, okay. Hat sich jetzt hier irgendwas ergeben? Da bewegt sich halt auch gar nichts. Es gibt aber auch keine Reihenfolge, in der ich die irgendwie abschrauben kann. This decoration appears to be firmly fastened. Dann die Füße. Ich wollte schon sagen, wenn es oben geht, geht es vielleicht auch unten. Could the screw be slightly loose? Could the... Good. It should be possible to open the wooden panel. Look, a key. Okay, This could be Schlüssel. useful. This code probably has something to do with the mechanism above the clock. 5, 3. Fragt sich, was ist die Position 1 und was ist die 3? Sagen wir mal, das ist die 1. Drei. 2. Und auch eine 2.
Aha. I definitely need an object to make these cogs turn. Okay, jetzt brauche ich den Schlüssel. Aber welchen? Wo? Brauche ich noch einen zweiten, um die anderen zu drehen? Wer hat denn sowas bitte zu Hause? I definitely need an object to make these cogs turn. Achso, wieder Schlüssel. Ah, something clicked on the front of the clock. Das hat er jetzt aufgezogen. Na, supi. This could be useful. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again. Adrian. Muss man die wieder vergleichen? A record sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. A record sleeve. Was haben wir noch? Medicine to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? This small key should be useful to me. Ein Schlüssel? Without a doubt, Betty used to sing. Für was brauche ich einen Schlüssel? A small key. It was hidden in Betty Barnard's jewelry box. Was da alles so versteckt immer ist. Unglaublich. Suspect Donald Fraser. He works in an estate agent's. He is Betty Barnard's fiancé. Listen to Betty's record. Ja, habe ich die jetzt A record mitgenommen? sleeve with an handwritten title. Betty must have recorded the demo. I'd be interested to hear it. Wo geht denn das Mikro hin? Without a doubt, Betty used to sing. Man sieht nicht, wo das Kabel hingeht, wo sie das aufgenommen hat. Thinking. Ich bräuchte die Platte erstmal. Okay, Schlüssel. Let us see. What is this cupboard hiding? 78T, Betty. Vier, 2, 2, 4, 4 Viertel, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ist es das Wachstum von Bakterien? Ganze Note, 2 halbe, 4 Viertel, 8 Achtel, 16 Sechzehntel und 32 32.
This looks like solfège. Was für ein Ding? Sowas esse ich nicht. So, was haben wir hier? There is bound to be a clue somewhere. Ah, das ist wohl die Geschwindigkeit, die man einstellen muss. I cannot open it. It looks like the mechanism is blocking it. Schon wieder irgendwas versteckt. That doesn't work. I must have forgotten a step. Ja, ich würde einfach gerne mal die Platte drauflegen. That doesn't work. I must have forgotten. Also erstmal das Ding weg. Hallo. Kann ich mir das nicht von vorne mal anschauen, das Teil? I cannot open it. It looks like the mechanism is blocking it. That doesn't work. Also eigentlich müsste ich den da erstmal wegbringen. That doesn't work. Und wo kann man eigentlich die Kurbel rein tun? Nirgends. Vermutlich muss hier erstmal das Loch aufgehen. It looks like something goes in here. Na dann. Kann sich das überhaupt drehen? Es sieht so aus, als würde es hier unten anstoßen. Was war jetzt das? Kann er sich jetzt öffnen oder nicht? I cannot open it. It looks... T. Oder was ist damit gemeint? 7/8? Die da, brauchen wir 7 Stück. Wir müssen es aus 3 zusammenbauen. Dann nehmen wir erstmal eine halbe. Also 3 Stück brauchen wir, ne? Eine Viertel und ein Achtel. There is bound to be a clue somewhere. Ach, ich muss den zusammensetzen. Sozusagen, dass wir eine Achtel nehmen und 2 Sechzehntel. I heard the sound of a mechanism being triggered. Ja, sehr schön. Und jetzt?
Hier vielleicht. I cannot open it. That doesn't work. I must have forgotten a step. Ah, hier. Was war das? War das 87T? ...78. Na, da waren wir doch nah genug dran. I just have to put the record on the gramophone and start it. Also so ein Grammophon wollte ich nicht. Das ist ja furchtbar, die Bedienung. That doesn't work. I must have forgotten a step. Oh, Donald! We're in the middle of recording. Sorry, Betty, but it's not wise. The doctor said you should rest your voice. You're such a killjoy sometimes. Betty was such a good singer. It's true. Did she have any problem with her throat? Yes, she had to be careful with her voice. Of course, she didn't follow the doctor's advice. If Don didn't insist, she... Well, it's too late for all that now. Hat uns das weitergebracht? It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Eyes brimming with tears. No wedding ring. Ja, die Kette kann man nicht anschauen. Haare sind auch egal. She is looking Betty and so Donald. intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? What had Betty They made the planned? perfect couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well, He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Ich finde es übrigens sehr nett, dass sie sich im Spiegel spiegelt. Müsst ihr mal gucken. Ask if Donald was in love with Betty. Ask if Donald was jealous. You have not mentioned Donald's jealousy. There's nothing to say. Suspicious. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Poirot, sir. Hostile. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. Inform her that the case is complex. Ask why she is protecting Betting's fiancé. Sollen wir das wirklich sagen? Wir wissen es ja gar nicht. Wir haben überhaupt keinen Anlass, also wir haben eigentlich gar keinen Anlass, das zu glauben. This case is much more complex than you think. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control.
He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd commit murder. Ask if she fears that Donald is a suspect. So you were afraid that he would become our main suspect. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Exactly. Had you not told me about the case, I would never have dared to tell you about this little matter. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very good, wenn die schon Mademoiselle bedroht Barnard. hat. Thank you for your help. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. Na, If you say so. das werden wir jetzt dann sehen. Let us now try and get our brain cells to work. What had Betty planned to do with her evening? Wo soll ich das wissen? Ach so, sie hatte die Kleider rausgelegt. Sie wollte jemanden treffen. Passt nicht. To meet someone? Will you use to go out? Das passt nicht. Ich wollte gerade sagen, das passt doch gar nicht hier. Das habe ich schon genommen. Das ist vielleicht die. Betty lied to Donald because she had a date with another man. Did Betty know her assailant? Da kann es ja nur der sein. Aber was soll das sein? Hallo? Nee, den nimmt er nicht. Den habe ich gerade versucht. Eigentlich hätte ich ja gesagt, es gibt viele Besucher dieses Jahr. Also weiß man es nicht, wer es ist. Da passt ja kein einziger davon. Der geht nicht. Der geht nicht. Der geht nicht. Let us now try and get our brain cells to work. Das was very strange. Wieso war das jetzt hier das mit dem Schal, dass er da, oder was war das, dass er da eine Spur zurückgelassen hat?
Megan loved her sister. And like Donald Fraser. Dann vielleicht, dass er sie angeguckt hat. Kept looking at the photo. And like Fraser. Megan had a soft spot for Donald. Das sollte ein bisschen länger hier stehen bleiben, wenn es weitergeht. Did Megan Bernard have a motive for killing her sister? Ah, dass sie was erbt, glaube ich nicht. Sie ist ja nicht sehr reich. Was a good singer, bringt uns auch nichts. Okay. Das lässt er nicht gelten. Ich wollte sagen, das ist doch keins. Die haben doch kein Geld. Dass sie gesungen hat, ist ja wohl nix. Ja eben, das ist alles Quatsch. Ich habe doch alle ausprobiert. Den habe ich schon probiert, der ging nicht. Den habe ich probiert, der ging auch nicht. Ist ja auch Quatsch. Und Betty was seeing other men as well as Donald? Megan was jealous of Betty? Naja. Das hat sich mir jetzt nicht ergeben. Das gibt wohl keine Punkte für mich. Question Donald Fraser. He was jealous and had a quick temper. Did Donald have a motive for Betty's murder sind unsere Fragen. What is Bernard? Also Behavior, Hiding. Das haben wir schon. Ach, das kann man sich hier nochmal anschauen. Dann können wir vielleicht mal mit dem einen gucken, was wir vorhin hatten. Did Betty know her assailant? The man seduced Betty before taking her to the beach where he strangled her. Den können sich aber auch auf dem Strand einfach begegnet sein, oder? Am Strand. So. Naja, wir sollen also zu dem Fraser gehen. Dann müssen wir mal gucken, ob das der vielleicht ist. Ich würde aber sagen, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.